ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ US ಪ್ರಯಾಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿ ಫ್ರಮ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಿಯಾನ್ಶು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಯ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ರಿಷಬ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ರಿಯಾನ್ಶು 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಮರೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆರಿಷಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಬರೀ ಮೆಮ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಇರೋದಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಜೀವನ ಹೆಂಗೋ ಕಳೆಯೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕಳಿಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30-6 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ಲಾಗ್ತದೆ ರೀ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕಿನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಯು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಿಯು ಪಪ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಓಟಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡ್ರೆಸ್ನ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದನೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಅದು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಡಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಟೆಮು ಮತ್ತು ಶೀನ್ ಅಂತ 2 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವ ರೀ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ಲಾಸಿ ವೇವಿ ರಫಲ್ಡ್ ಹೆಮ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ನಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಲರ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರಾಕಿಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ರೌಚರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತು. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಬಾರ್ಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್. ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಜಲ್ದಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಕಡೆ ಹೊರಟಿವ್ರಿ. ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೌನ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ. ರಿಯಾನ್ಶು ನಾವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ಲು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. Right over here with me. Can I have my birthday girl first? Can you get? Alrighty guys, some boys are bouncing. I feel for a couple of things. So can all my girls raise their hands and wave around super fast and point. Are you guys ready to bounce? Yeah! That's much more like it. Follow right down here. Blade ones. Alright. Say hi, say hi, say hi. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಸೆಂಟರ್. ಈಗದು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಮುಗೀತು, ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಜುದು ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್
ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತಿದ್ರು. ಈಗನೇ ರಿಯಾನ್ಶುಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಡಾಲಿ ಮುದ್ದು ಅದೇ ಮರಿ ಇಲ್ಲಿ. Thank you so much to everyone. It's all because of your presence. We had a great birthday party. Wrapping time. That's all. Wow, yeah. Wait. Oh, hold on. Oh, wow. It's a bar. Show me. It's a kitchen set. Oh, so nice. It's a paint. ನೋಡಿ ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ So sweet. A mini car. Pretty. Oh, Such a pretty shoe. I love it. Wait, Mom. Here is the name. ಎರಡವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ತೆಗಿ. ಹಾಂ chicken pocket, very good. I always wanted this. A Barbie set. Always wanted this. Show me. You always wanted that? Yeah. I always wanted a Barbie set of drawings. Cute. Next, show me. Oh, pretty. Next. Let's open that one. ತೆಗೆದುಕೊಡಪ್ಪ ಅದನ್ನ. Wow, this is jewelry.
ಸರಿ ಓಕೆ ಡನ್ This one. ಓಕೆ ವಾವ್ ರಾಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ Rock painting. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ ತಗೋರಿ ಅನ್ಶು It's for Rishabana. ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ. ಹಾಂ This ಸರಿ was for Rishabana. ನೈಸ್ Okay, baby. The gun also? Oh, nice. For him also. Nice. This and I got such pretty gifts. Thank you, everyone. I love you. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಬೌನ್ಸ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿ. ಬೌನ್ಸ್ ಯು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್. My daughter chose the bounce you for her 5th birthday party. All the kids really enjoyed the play facilities. It's a very fun birthday party here. Between going into the 2 separate rooms for the 30 minutes each and the pizza party at the end, we definitely recommended great birthday party over there. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಈ ಕನ್ನಡತಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತಿಗೆ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.